Chapter 6, 6장 Humpty Dumpty. However, 그러나 the egg only got larger and larger. 그 달걀은 점점 커지고 and more human. 점점 더 인간 같아졌죠. When she had come within a few yards of it, 좀 더 가까이 다가갔을 때 she saw that it had eyes and nose and mouth. 그 달걀에는 눈과 코와 입이 달려 있었어요. And when she had come close to it, 더 가까이 가니까 she saw clearly that it was Humpty Dumpty himself. 분명히 그것은 Humpty Dumpty였죠. It can't be anybody else. 다른 누가 될 순 없어. She said to herself. 혼잣말을 했어요. I'm as certain of it. 확실해. As if his name were written all over his face. 그의 얼굴에 자기 이름이 쓰여져 있는 것만 같아. It might have been written 100 times easily on that enormous face. 저렇게 커다란 얼굴에는 이름을 100번이라도 쓸 수 있었을 거야. Humpty Dumpty was sitting with his legs crossed. Humpty Dumpty는 다리를 꼬고 like a Turk. 터키인처럼 앉아 있었죠. On the top of a high wall. 높은 담장 위에 such a narrow one that Alice quite wondered how he could keep his balance. 아주 좁은 담장이라서 앨리스는 어떻게 그가 균형을 잡고 앉아 있는지 궁금했어요. And as his eyes were steadily fixed in the opposite direction, 그리고 그의 눈은 반대 방향에 고정되어 있었기 때문에 and he didn't take the least notice of her, 앨리스를 알아보지 못했고 she thought he must be a stuffed figure after all. 그가 솜을 집어넣은 인형 같다는 생각이 들었죠. And how exactly like an egg he is. 정말 계란이랑 똑 닮았네. She said aloud. 앨리스가 크게 말했죠. Standing with her hands ready to catch him. 그를 잡으려고 양손을 준비한 채로. For she was every moment expecting him to fall. 그가 떨어질까 봐. It's very provoking. 아주 도발적인데 Humpty Dumpty said after a long silence. 조용히 있다가 Humpty Dumpty가 말했죠. Looking away from Alice as he spoke. 말하면서 앨리스를 외면했죠. To be called an egg fairy. 달걀이라고 불리는 게 기분이 나쁜데. I said you looked like an egg, sir. 달걀이랑 닮아 보인다고 말한 거예요. Alice gently explains. 앨리스는 부드럽게 설명을 했죠. And some eggs are very pretty, you know. 어떤 달걀들은 정말 예쁘잖아요. 그쵸? She added. 앨리스가 덧붙였어요. Hoping to turn his remark into sort of a compliment. 자기 말이 칭찬처럼 들리게 하려고. Some people, 어떤 사람들은 said Humpty Dumpty looking away from her. As usual. 앨리스를 외면한 채로 Humpty Dumpty가 말하기를 have no more sense than a baby. 갓난 애기보다도 생각이 없어. Alice didn't know what to say to this. 앨리스는 이 말에 뭐라고 말을 해야 될지 몰랐죠. It wasn't at all like conversation. 대화 같지도 않았고 she thought as he never said anything to her. 그가 앨리스에게 말한 것도 아니고 in fact his last remark was evidently addressed to a tree. 그가 마지막에 한 말은 분명히 나무에 대고 한 말이었으니까요. So she stood and softly repeated to herself. 그래서 앨리스는 서서 조용하게 시를 읊었죠. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty가 담장에 앉아있네. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty가 떨어졌네. All the king's horses and all the king's men. 왕의 말과 신하들이 왔지만 couldn't put Humpty Dumpty in his place again. Humpty Dumpty를 다시 제자리에 올려놓을 순 없었네. The last line is much too long for the preachy. 마지막 행은 실하기에 너무 기네. She added. 앨리스가 덧붙였죠. Almost out loud. 좀 크게. Forgetting that Humpty Dumpty would hear her. Humpty Dumpty가 듣고 있다는 거를 잊은 채로. Don't stand there chattering to yourself like that. 혼자서 그렇게 중얼거리면서 서 있지 마. Humpty Dumpty said. Humpty Dumpty가 말했죠. Looking at her for the first time. 처음으로 앨리스를 쳐다보면서. But tell me your name and your business. 너의 이름이랑 용건을 말해봐. My name is Alice, but 제 이름은 앨리스고요. It's a stupid enough name. 멍청한 이름이네. Humpty Dumpty interrupted impatiently. Humpty Dumpty가 참을성 없게 끼어들었죠. What does it mean? 무슨 의미를 가지고 있어? Must the name mean something? 이름에 무슨 의미가 있어야 되나요? Alice asked doubtfully. 앨리스가 물었죠. Of course it must. 그래야지. Humpty Dumpty said with a sort of laugh. Humpty Dumpty는 씩 웃으며 말했죠. My name means the shape I am. 내 이름은 내 모양을 의미하고 and a good handsome shape it is too. 아주 잘생긴 모양이지. With a name like yours, 너 같은 이름은 you might be any shape almost. 어떤 모양이든 될 수 있잖아.
Why do you sit out here all alone? 왜 이렇게 혼자 나와서 앉아 계세요? Alice said. Alice가 말했죠. Not wishing to begin an argument. 말싸움하고 싶지 않아서. Why? Because there's nobody with me. 왜냐하면 아무도 내 옆에 없기 때문이지. cried Humpty Dumpty. Humpty Dumpty가 말했죠. Did you think I didn't know the answer to that? 내가 그 질문에 답을 못할 줄 알았냐? Ask another. 다른 질문 해봐. Don't you think it'd be safer down on the ground? 땅에 내려오면 더 안전할 것 같지 않아요? Alice went on, not with an idea of making another riddle. 다른 수수께끼를 내 아이디어가 떨어지지 않아서 but simply in her good natured anxiety for the curious creature 그 이상한 생물에 대해서 마음 좋게 이제 걱정을 해주는 거였죠. That wall is so very narrow. 그 담장이 너무 좁아요. What tremendously easy riddle she asked. 너무 쉬운 수수께끼 아니냐. Humpty Dumpty growled out. Humpty Dumpty가 으르렁거렸죠. Of course I don't think so. 난 그렇게 생각하지 않아. Why? If I did fall off. 만약에 내가 떨어진다면 which there is no chance of. 그럴 일은 없겠지만 but if I did. 내가 그렇게 떨어진다면 Here he pursed his lips and looked so solemn and grim. 그러니까 입술을 다물고 아주 진지해 보였기 때문에 Alice could hardly help laughing. 앨리스는 웃음이 터져 나왔죠. If I did fall, 내가 떨어진다면 he went on. The king has promised me. 왕이 약속하셨어. With his very own mouth. 직접 말씀해 주셨지. To send all his horses and all his men. 왕이 말과 신하를 보내주신다고요? 앨리스 interrupted. 앨리스가 끼어들었죠. Rather unwisely. 지혜롭지 못했어요. Now I declare that's too bad. 너무 잘못됐는데? Humpty Dumpty cried. Humpty Dumpty가 외쳤죠. Breaking into sudden passion. 갑자기 열을 내면서 말했죠. You've been listening at doors. 문간에서 듣고 있었구나. And behind trees. 나무 뒤에서나. And down chimneys. 굴뚝 아래서나. Or you couldn't have known it. 네가 이걸 알 수가 없을 텐데. I haven't indeed. 정말로 그렇게 엿들은 건 아니에요. Alice said very gently. 앨리스가 부드럽게 말했죠. It's in a book. 책에 써 있어요. Oh well, they may write such things in a book. 책에 쓸 수는 있겠다. Humpty Dumpty said in a common tone. 누그러진 어조로 Humpty Dumpty가 말했죠. That's what you call a history of England. 영국의 역사니까. That is. Now take a good look at me. 날 잘 봐봐. I'm one that has spoken to a king. 나는 왕과 말한 사람이고 I am. Mayhap you never see such another. 왕과 말한 다른 사람을 만나볼 수 없을 거야. And to show you I'm not proud. 내가 거만하지 않기 때문에 You may shake hands with me. 나랑 악수를 할 수 있게 해줄게. And he grinned almost from ear to ear. 거의 귀에서 귀까지 걸린 입으로 씩 웃으며 as he leaned forwards. 몸을 앞으로 숙였죠. And as nearly as possible fell off the wall in doing so. 그렇게 하다가 떨어질 것 같았어요. And offered Alice his hand. 그리고 한 손을 건넸죠. She watched him a little anxiously as she took it. 앨리스는 손을 잡으면서 불안했죠. If he smiled much more, 좀 더 크게 웃으면 the ends of his mouth might meet behind. 그 입의 양쪽이 뒤에서 만나겠네. She thought. 그렇게 생각했어요. And then I don't know what would happen to his head. 그러면 그의 머리는 어떻게 되는 거지? I'm afraid it would cut off. 머리가 두 동강 날까 봐 무섭네. Yes, all his horses and all his men. 왕의 말과 왕의 신하들이 Humpty Dumpty went on. Humpty Dumpty가 계속 말을 이었죠. They'd pick me up again in a minute. 금방 나를 집어 올려줄 거야. They would. However, this conversation is going on a little too fast. 이 대화가 너무 빨리 진행되네. Let's go back to the last remark about one. 우리 아까 무슨 얘기를 했더라? I'm afraid I can't quite remember it. 기억이 잘 안 나요. Alice said very politely. 앨리스가 아주 공손하게 말했죠. In the case we start fresh. 그럼 처음부터 다시 하지 뭐. said Humpty Dumpty. Humpty Dumpty가 말했어요. And it's my turn to choose a subject. 내가 주제를 골라볼게. He talks about it just as if it was a game. thought Alice. 앨리스는 생각했죠. Humpty Dumpty가 이거를 게임이라고 생각하는 것 같아. So here's a question for you. 내가 너한테 질문을 할게. How old did you say you were? 몇 살이라고 했지? Alice made a short calculation. 앨리스는 짧게 계산을 하더니 and said. 말했죠. 7 years and 6 months. 7년하고 6개월이요. Wrong. 틀렸어. Humpty Dumpty exclaimed triumphantly. Humpty Dumpty는 의기양양하게 말했죠. You never said a word like it. 그런 식으로 말하면 안 돼. I thought you meant how old are you? 몇 살이냐고 했잖아요. Alice explained. 앨리스가 설명했죠. If I meant that, 내가 그랬다면 I'd have said it. 말을 했겠지. said Humpty Dumpty. Humpty Dumpty가 말했어요.
Alice didn't want to begin another argument, so she said nothing. 앨리스는 말싸움하고 싶지 않아서 아무 말 안 했죠. 7 years and 6 months. 7년하고 6개월이라. Humpty Dumpty repeated thoughtfully. Humpty Dumpty는 생각하며 말했죠. An uncomfortable sort of age. 불편한 나이네. Now, if you'd ask my advice, 내 조언을 묻는다면 I'd have said live off at 7. 7살에서 멈출 거야. But it's too late now. 근데 지금은 너무 늦었네. I never ask advice about growing. 제가 잘하는 것에 대한 조언을 구할 순 없어요. Alice said indignantly. 앨리스는 화가 나서 말했죠. Too proud. 너무 거만한 거 아니야? The other inquired. 험티 덤티가 물었죠. Alice felt even more indignant at this suggestion. 앨리스는 이 말에 더 화가 났어요. I mean, 제 말은 she said that one can't help growing older. 잘하는 건 어쩔 수 없다는 얘기예요. One can't, 한 명이 하면은 못하겠지. Perhaps, 아마도, said Humpty Dumpty. Humpty Dumpty가 말했죠. But two can. 하지만 둘이 하면 할 수 있어. With proper assistance, 적절한 도움을 받으면 you might have left off at 7. 7살에 멈출 수 있다고. What a beautiful belt you've got on. 벨트가 너무 예뻐요. Alice suddenly remarked. 앨리스가 갑자기 말했죠. They had quite enough of the subject age, she thought. 앨리스가 생각하길 나이에 대한 얘기는 그만하는 게 좋겠다고 생각했고, and if they really were to take turns in choosing subjects, 주제를 고르는 건 차례대로 하는 거라며 it was her turn now. 지금은 앨리스 차례였으니까요. At least 적어도 she corrected herself in second thoughts. 앨리스가 정정해줬죠. Beautiful cravat. 아름다운 넥타이라고요. I should have said. No, belt. 아니요. Belt, I mean. I beg your pardon. 죄송해요. She added in dismay. For Humpty Dumpty looked truly offended. Humpty Dumpty가 아주 기분이 상해 보였어요. And she began to wish she hadn't chosen that subject. 앨리스는 그 주제를 선택하지 말 걸 생각했죠. If I knew, she thought to herself, which was neck and which was waist. 어디가 목이고 어디가 허리인지 알아야지. Evidently, Humpty Dumpty was very angry. 분명히 Humpty Dumpty는 아주 화가 났고, though he said nothing for a minute or two, 1분 동안 말이 없었죠. When he did speak again, 또다시 말을 시작했을 때, it was in a deep growl, 으르렁거렸어요. It is a most provoking thing. 정말로 화나네. He said at last, 마침내 말했죠. When a person doesn't know a cravat from a belt, 넥타이랑 벨트조차 구분을 못한다니. I know it's very ignorant of me. 제가 너무 무식했어요. Alice said in a humble tone. 아주 겸손한 목소리로 말했죠. The Humpty Dumpty relented. 그래서 Humpty Dumpty가 누그러졌어요. It's a cravat, child. 이건 넥타이야. A beautiful one. 아름다운 것이지, as you say. It's a present from the White King and Queen. 하얀 왕과 여왕이 나한테 준 선물이라고. Is it really? 정말요? said Alice. Alice가 말했죠. Quite pleased to find that she had chosen a good subject at all. After all, 결국 좋은 주제를 골랐다고 생각해서 기뻤죠. They gave it me. 나한테 이걸 주셨어. Humpty Dumpty continued thoughtfully. Humpty Dumpty는 계속 얘기했죠. As he crossed one knee over the other. 다리를 꼬고 and clasped his hands around it. 그 다리 위에 손을 모으고 They gave it me. 그분들이 나한테 주셨어. For an unbirthday present. 안 생일 선물로. I beg your pardon. 뭐라고요? Alice said with a puzzled air. 앨리스는 어리벙벙해서 물었죠. I'm not offended. 화가 난 건 아니야. said Humpty Dumpty. Humpty Dumpty가 말했죠. I mean, 제 말은 what is an unbirthday present? 안 생일 선물이 뭐냐고요. A present given when it isn't your birthday, of course. 네 생일이 아닌 날 받는 선물이지. Alice considered a little. 앨리스는 살짝 생각해봤어요. I like birthday presents best. 저는 생일 선물이 제일 좋아요. She said at last. 앨리스가 말했죠. I don't know what you're talking about. 무슨 소리야? cried Humpty Dumpty. Humpty Dumpty가 말했어요. How many days are there in a year? 1년에는 며칠 있지? 365. 365일이요. said Alice. 앨리스가 말했죠. And how many birthdays have you? 생일은 며칠이야? 1. 하루요. And if you take 1 from 365, 360에서 1을 빼면 what remains? 얼마가 남지? 364 of course. 364요. Humpty Dumpty looked doubtful. Humpty Dumpty는 미심쩍어 보였죠. I'd rather see that done on paper. 종이에다 계산해보자. He said. 그가 말했죠. Alice couldn't help smiling as she took out her memorandum book. 앨리스는 공책을 꺼내면서 웃지 않을 수 없었어요. And worked the sum for him. 그래서 계산식을 써줬죠. Humpty Dumpty took the book. Humpty Dumpty가 책을 가져가서 and looked at it carefully. 천천히 살폈죠. That seems to be done right. 제대로 계산한 것 같네. He began. 그가 말했죠. You're holding it upside down.
책을 거꾸로 들고 있잖아요. 앨리스 interrupted. 앨리스가 끼어들었죠. To be sure, I was 그랬네. Humpty Dumpty said gaily. Humpty Dumpty가 쾌활하게 말했죠. As she turned it round for him. 앨리스가 똑바로 돌려줬어요. I thought it looked a little queer. 이상해 보였지. As I was saying, that seems to be done right. 제대로 한 거 맞네. Though I haven't time to look it over thoroughly just now. 철저하게 볼 시간이 많진 않았지만. And that shows that there are 364 days when you might get a birthday present. 그러면 364일 동안 안 생일 선물을 받을 수 있잖아. Certainly, 그러네요. said Alice가 말했죠. Anyone for birthday presents you know, there's glory for you. 생일 선물은 딱 하루지. 그건 영광이고. I don't know what you mean by glory. 영광이라는 게 무슨 소리예요? 앨리스가 말했어요. Humpty Dumpty smiled contemptuously. Humpty Dumpty는 비웃듯이 웃었죠. Of course you don't, till I tell you. 내가 말해줄 때까지 모를 거야. I meant there's a nice knockdown argument for you. 한 방 먹이는 논쟁거리가 될 거야. But glory doesn't mean a nice knockdown argument. 하지만 영광이라는 단어가 한 방 먹이는 논쟁이 될 순 없잖아요. Alice objected. When I use a word, 내가 단어를 사용할 땐 Humpty Dumpty said in a rather scornful tone. 꾸짖는 듯한 어조로 말했죠. It means just what I choose it to mean. 내가 그 의미를 선택해. Neither more nor less. The question is, 문제는, said Alice. 앨리스가 말했어요. Whether you can make less mean so many different things. 그러면 단어에 너무 많은 의미가 주어지잖아요. The question is, 중요한 건 said Humpty Dumpty, which is to be master. 무엇이 주인이 되느냐지. That's all. 그게 전부야. Alice was too much puzzled to say anything. 앨리스는 너무 당황스러웠어요. So after a minute, 조금 있다가 Humpty Dumpty began again. Humpty Dumpty가 말을 시작했죠. They've a temper. Some of them, particularly Bob. 걔들한테도 성질이 있는데 특별히 동사들이 그래. They are the proudest. 가장 거만해. Adjectives you can do anything with. 형용사는 괜찮아. But not verbs. 동사가 문제야. However, I can manage a whole lot of them. 하지만 나는 걔네들 다 관리할 수 있어. Impenetrability. That's what I say. 불가입성이지. 내가 하는 말이야. Would you tell me please? said Alice what that means. 그게 무슨 뜻이에요? Now you talk like a reasonable child. 이제 좀 앞뒤가 맞는 애처럼 말하네. said Humpty Dumpty, looking very much pleased. Humpty Dumpty가 좀 더 즐거워 보였어요. I meant by impenetrability that we have had enough of this subject. 불가입성에 대해서는 충분히 얘기한 것 같고 and it would be just as well if you'd mention what you mean to do next. 다음에 무엇을 할지 말하는 게 좋을 것 같구나. I suppose you don't mean to stop here all the rest of your life. 네가 평생 여기 머물 것도 아니고. That's a great deal to make one word mean. 단어의 뜻을 만드는 건 참 중요한 것 같아요. Alice는 thoughtful tone. 앨리스가 생각을 하면서 말했죠. When I make a word do a lot of work like that. 내가 단어에게 그렇게 많은 일을 시키면 said Humpty Dumpty. Humpty Dumpty가 말하길 always pay extra. 나는 추가 요금을 지불해. Oh, said Alice. She was too much puzzled to make any other remark. 다른 말을 하기에는 또 어리둥절했죠. You should soon come round me of a Saturday night. 토요일 밤에 걔네들이 오는 걸 봐야 될 텐데. Humpty Dumpty went on, wagging his head gravely from side to side. 고개를 엄숙하게 흔들며 말했죠. For to get their wages, you know. 임금을 받아가는 모습을 말이야. Alice didn't venture to ask her what he paid them with. 뭘로 임금을 주는지 물어보고 싶었지만 And so you see, I can't tell you. You seem very clever at explaining words, sir. 단어를 설명하시는데 아주 똑똑하신 것 같아요. said Alice. Alice가 말했죠. Would you kindly tell me the meaning of the poem called Jabberwocky? Jabberwocky라는 시의 의미를 설명해 주실 수 있어요? Let's hear it. 들어보자. said Humpty Dumpty. Humpty Dumpty가 말했죠. I can explain all the poems that were ever invented. 이제까지 지어진 모든 시에 대해서 난 설명할 수 있고 and a good many that haven't been invented just yet. 아직 만들어지지 않은 시에서도 알 수 있지. This sounded very hopeful. 아주 희망적이었죠. So Alice repeated the first verse. 그래서 첫 구절을 앨리스가 읊었어요. Twas brilling. 저녁밥 때 and the sly toves. 나긋 알랑대는 토브들이 did gyre and gimble in the wave. 해변밭을 뱅글뱅글 거리며
as Mimsy were the groves. 브로고브들은 올 침울해하고 and the mom rat outgrave. 집다운 레스들은 끼꺽꺽 울었네. That's enough to begin with. 거기까지만 하자. Humpty Dumpty interrupted. Humpty Dumpty가 끼어들었죠. There are plenty of hard words there. 어려운 말이 많네. Brilling means 4 o'clock in the afternoon. Brilling은 오후 4시라는 뜻이고 the time when you begin broiling things for dinner. 저녁밥을 짓기 위해서 뭔가를 끓이는 시간이잖아. That very well. 의미가 잘 맞네요. said Alice가 말했죠. And slide는요. Well, slidey means light and slimy. 나긋하고 알랑된다는 뜻이야. Light is the same as active. 나긋나긋하다는 말은 활기차다는 뜻이고 You see, it's like portmanteau. 복합어 같은 거지. There are two meanings packed up into one word. 한 단어에 두 가지 의미가 들어있는 건 말이야. I see it now. 이제 알겠어요. Alice remarked thoughtfully. 앨리스가 곰곰이 생각하며 대답했죠. And what are tubs? 그러면 토브는 뭐예요? Well, tubs are something like badgers. 토브는 오소리 같은 동물이야. They are something like lizards. 도마뱀하고도 비슷하고 and they are something like crocus crows. crocus crow하고도 비슷해. They must be very curious looking creatures. 참 이상한 동물이겠네요. They are that. 그치? said Humpty Dumpty가 말했어요. Also, they make their nest under sundials. 그들은 해시계 밑에 둥지를 틀고 so they live on cheese. 치즈에서 살아. 치즈를 먹고 살아. And what's a gyre and a gimbal? 그러면 gyre랑 gimbal은 뭔 뜻이에요? To gyre is to go round and round like a gyroscope. gyre는 회전의자처럼 빙빙 돈다는 말이야. To gimbal is to make holes like a gimlet. gimbal은 송곳처럼 구멍을 뚫는다는 뜻이고 And the web is a grass plot around the sundial, I suppose. 그러면 해변밭은 해시계 주변에 있는 풀밭을 말하나 보죠? said Alice, surprised at her own ingenuity. 자신의 재치에 놀라면서 앨리스가 말했죠. Of course it is. 그렇지. It's called wave, you know, because it goes a long way before it. 해시계 앞뒤로도 길게 길이 나 있어서 그래. And a long way behind 뒤에도 길게 나 있고. And a long way beyond it on each side. 양옆에도 긴 길이 있고요. 앨리스가 덧붙였죠. Exactly so. 맞아. Well then. Mimsy is flimsy and miserable. mimsy는 우울하고 침울하다는 뜻이야. There's another portmanteau for you. 또 다른 복합어인 거지. And Brogove is a thin, shabby-looking bird. 그리고 Brogove는 초라해 보이는 새야. With its feathers sticking out all around. 깃털이 사방으로 뻗어 있고. Something like a live mop. 꼭 살아있는 대걸레처럼 생겼지. And then mop rats. 그러면 집다운 레스는요. Said Alice, I'm afraid I'm giving you a great deal of trouble. 너무 귀찮게 하는 거 아닌가 모르겠어요. Well, a rat is a sort of green pig. 레스는 일종의 초록색 돼지고. But mom, I'm not certain about. 몸은 나도 확실하진 않은데 I think it should for from home. 집에서 떠나온을 줄인 말인가 봐. Meaning that they lost their way, you know. 아마 길을 잃었다는 뜻이겠지? And what does outgrave mean? 그런 끼꺽꺽 울어내는 무슨 뜻이죠? Well, outgraving, 끼꺽 울다는 something between bellowing, 큰 소리로 울다와 whistling, 휘파람 불다의 중간만 정도 되는 말로 with a kind of sneeze in the middle, 가운데 재채기 같은 게 들어간 것 같아. However, you'll hear it down maybe down in the wood yonder. 저 나무 아래 같은 데서 그 소리를 듣게 될지도 모르지. And when you come here, heard it, you will be quite content. 한 번만 들어도 충분할걸? Who's been repeating all that hard stuff to you? 누가 너에게 그렇게 어려운 시를 읊어주었어? I read it in a book. 책에서 읽었어요. said Alice. 앨리스가 말했죠. But I had some poetry repeat to me. Much easier than that. 하지만 그보다 훨씬 더 쉬운 시도 알아요. 트위들디에게서 들은 것 같아요. As to poetry, no, 시에 대해서라면 said Humpty Dumpty가 말했죠. Stretching out one of his great hands. 그의 커다란 손을 펼치면서 I can repeat poetry as well as other folk. 다른 애들처럼 나도 시를 읊을 수가 있어. If it comes to that. Oh, it needn't come to that. 안 그래도 돼요.
Alice hastily said. 앨리스가 급히 말했죠. Pink to keep him from beginning. 시작을 막으려고. The piece I'm going to repeat. 내가 읊어줄 시는 He went on without noticing her remark. 앨리스 말은 무시하고 말했어요. Was written entirely for your amusement. 너를 즐겁게 해주려고 쓰여진 시야. Alice felt that in that case 그렇다면 she really ought to listen to it. 앨리스는 들어야겠다고 생각을 했죠. So she sat down. 그래서 앨리스는 자리에 앉았고 and said 말했어요. Thank you. Rather sadly. 좀 슬프게 고맙습니다라고 말했어요. Winter, 겨울에 when the fields are white, 들판이 하얗게 되면 I sing this song for your delight. 나는 너의 기쁨을 위해서 이 노래를 부르리. Only I don't sing it. 실제로 노래하는 건 아니야. He added as an explanation. 험티 덤티가 설명을 했죠. I see you don't. 알아요. said Alice가 말했죠. If you can see whether I'm singing or not. 내가 노래를 부르는지 안 부르는지 볼 수 있다면 You're sharper eyes than most. 누구보다도 더 예리한 눈을 갖고 있구나. 험티 덤티 remarked severely. 험티 덤티가 날카롭게 말했죠. Alice was silent. 앨리스는 조용히 있었어요. In spring, 봄이 되면 When woods are getting green, 숲이 초록이 되면 I'll try and tell you what I mean. 내 의미를 알려줄게. Thank you very much. 아주 고맙습니다. said Alice. 앨리스가 말했죠. In summer, 여름이 되면 When the days are long, 낮이 길어지면 Perhaps you understand the song. 이 노래의 의미를 깨닫게 될 거야. In autumn, 가을이 되면 When the leaves are brown, 잎이 갈색이 되면 Take pen and ink. 펜과 잉크를 꺼내와서 and write it down. 적으렴. I will. If I can remember it so long. 그렇게 오랫동안 제가 기억할 수 있다면 그럴게요. said Alice. 앨리스가 말했죠. You needn't go on making remarks like that. 계속 그렇게 대꾸를 할 필요 없어. 험티 덤티 said. 험티 덤티가 말했죠. They're not sensible and they put me out. 자꾸 내 말을 끊고 있잖아. I sent a message to the fish. 나는 물고기에게 메시지를 보냈지. I told them this is what I wish. 내가 바라는 건 이거야 라고. The little fishes of the sea. 바다의 작은 물고기들이 they sent an answer back to me. 나에게 답장을 보내왔네. The little fishes' answer was. 작은 물고기들의 답은 We cannot do it, sir, because 우리는 그걸 할 수가 없어요. 왜냐하면 I'm afraid I don't quite understand, sir. Alice. 죄송한데 이해가 안 돼요. 앨리스가 말했죠. It gets easier further on. 더 들으면 쉬워질 거야. 험티 덤티 replied. 험티 덤티가 대답했어요. I sent to them again to say. 내가 다시 물고기들에게 전가를 보냈지. It would be better to obey. 순순히 따르는 게 좋을걸. The fishes answered with a grin. 물고기들이 씩웃으며 대답했지. Why? What a temper you're in. 왜 화를 내고 그래? I told them once. 난 한 번 말하고 I told them twice. 두 번 말했지만 They would not listen to advice. 물고기들은 내 충고에 귀 기울이지 않았어. I took a kettle large and a new. 나는 커다란 새 주전자를 가져왔지. Fit for the deed I had to do. 내가 해야 할 행동에 맞게. My heart went hot. 내 심장은 폴짝폴짝 뛰었어. My heart went dump. 내 심장은 쿵쿵거렸어. I filled the kettle at the pump. 나는 그 주전자의 물을 펌프질에서 채웠지. Then someone came to me and said. 그때 누군가가 내게 와서 말했어. The little fishes. 작은 물고기들이 are in bed. 자고 있어라고. I said to him. I said it plain. 나는 그에게 확실히 말했어. Then you must wake them up again. 그러면 물고기들을 다시 깨워야지. I said it very loud and clear. 나는 아주 크고 분명하게 말했어. I went and shouted in his ear. 가서 귀에 대고 소리쳤지. Humpty Dumpty raised his voice almost to scream as he repeated this verse. 이 연어를 읊을 때 거의 비명에 가깝게 목소리를 높였어요. And Alice thought with a shudder. 앨리스는 몸을 부르르 떨며 생각했죠. I wouldn't have been the messenger for anything. 난 무엇을 준다 해도 그 심부름은 하지 않을 거야. But he was very stiff and proud. 하지만 그는 아주 빳빳하고 거만했네. He said, You needn't shout so loud. 그렇게 소리칠 필요는 없잖아요. 라고 말했지. And he was very proud and stiff. 그는 아주 거만하고 뻣뻣했어. He said, I go and wake them. 내가 가서 깨울 수도 있지만 하고 말했지. I took a corkscrew from the shop. 나는 선반에서 스크루를 가져왔어. I went to wake them up myself. 직접 물고기들을 깨우러 갔지. And when I found the door was locked. 문이 잠겨 있는 걸 보고 I pulled and pushed and kicked and knocked. 밀고 당기고 발로 차 문을 두드려댔지. And when I found the door was shut. 문이 잠겨 있는 걸 알고는 I tried to turn the handle. 손잡이를 돌려보려고 했지만 There was a long pause. 긴 침묵이 흘렀죠. Is it all?
그게 다예요? Alice timidly asked. 앨리스가 조심스럽게 물었죠. That's all. 그게 다야. said Humpty Dumpty. Humpty Dumpty가 말했죠. Goodbye. 잘 가. This was rather sudden. 너무 갑작스러워서. Alice thought, but after such a very strong hint that she ought to be going. 하지만 그렇게 가야 한다는 강한 암시를 주었으니 she felt that it would hardly be civil to stay. 더 이상 머무를 수는 없을 것 같았어요. So she got up. 그래서 일어나서 held out her hand. 손을 내밀며 Goodbye till we meet again. 다시 만날 때까지 안녕히 계세요. 라고 말했죠. She said that cheerfully as she could. 가능한 쾌활하게. I shouldn't know you again if we did meet. 다시 만난다 해도 더 알아보지 못할 거야. Humpty Dumpty replied in a discontented tone. Humpty Dumpty는 불만스러운 목소리로 말했죠. Giving her one of his fingers too. 손가락 하나를 내밀고 shake 흔들며 You're exactly like other people. 너는 다른 사람들하고 똑같이 생겼으니까. The face is what one goes by generally. 대부분 얼굴을 보면 다 알아볼 수 있는데요. Alice remarked in a thoughtful tone. 앨리스는 생각하고 대답했죠. That's just what I complain of. 그게 내가 불만스러운 점이야. said Humpty Dumpty. Your face is the same as everybody has. 네 얼굴은 다른 사람들하고 똑같아. The two eyes, 눈 두 개. So marking their places in the air with a thumb. 엄지손가락으로 공중에 그림을 그려가며 nose in the middle. 가운데 코가 있고 mouth under. 그 밑에 입이 있지. It's always the same. 다 똑같아. Now, if you had the two eyes on the same side of the nose, 만약에 네 눈이 코 옆에 붙어 있다거나, for instance, or the mouth at the top, 맨 위에 입이 있다거나 하면 훨씬 that would be some help. 도움이 될 텐데 말이야. It wouldn't look nice. 그럼 이상해 보일 거예요. Alice objected. 앨리스가 반박했죠. But Humpty Dumpty shut his eyes and said. 하지만 Humpty Dumpty는 눈을 감고 말할 뿐이었어요. Wait till you try. 시도해보지도 않고 어떻게 알아. Alice waited a minute to see if he would speak again. 앨리스는 기다렸어요. 그가 다시 말을 할까봐. But as he never opened his eyes or took any further notice of her. 하지만 그가 눈을 뜨지도 않고 앨리스를 쳐다보지도 않아서 she said goodbye once more. 앨리스는 한 번 더 안녕히 계세요 라고 말했고 and getting no answer to this 여기에 대답을 듣지 못해서 she quietly walked away. 조용히 떠나왔죠. But she couldn't help saying to herself as she went. 하지만 of all the unsatisfactory 지금껏 가장 불만스러웠던 she repeated this aloud as it was great comfort to have such a long word to say. 앨리스는 그렇게 긴 단어를 말한 것이 그나마 위안이 되어 다시 한번 크게 소리내서 말했죠. Of all the unsatisfactory people I ever met, she never finished the sentence. 결국 문장을 끝마치지도 못했는데 for this moment, 그 순간 a heavy crash 깨지는 소리가 shook the forest from end to end 숲을 끝에서 끝까지 뒤흔들어 놓았죠.